Hello, good evening, all of you. Am I audible? Am I audible? Hello? Yeah, Samir. Samir already started answering the question. Please let me know if I'm audible. We will start then. Yes. Yes. Utkarsha, Karan, Uchita. Chan. Good evening, all of you. How are you all? Samir retracted message. चला द्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. We are already late by 2 minutes, 2 or 3 minutes. Char. Okay. Samir, already you said 2. Now you are saying 4. Uchita 4. Karan 4. Yogesh 4. Onkar 4. Sonal 4. Vaishnav 4. ओके वरीलपैकी चुकीचे सर्व आहेत. सोपा प्रश्न, अगदी सोपा प्रश्न. एक 4-5 प्रश्न बघूया इथं. वंदन इज सेइंग 3. ओके, वंदन सेइंग 3. अगदीच बेसिक आहे पूर्ण. अगदीच बेसिक आहे. जुनैद मुल्ला 4. निखिल खोबरागडे 3. ओके 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 ठीक आहे. प्रश्न सोपा करून फारसं वेळ घालण्यात काय पॉईंट नाही आहे. मूलभूत हक्कांसंदर्भामधला प्रश्न. मूलभूत हक्क फक्त नागरिकांसाठी असतात का? फक्त नागरिकांसाठी. काल आपण बघितलेले 15, 16, 18 उपकलम 2, 19, 29 आणि 30 ही कलम फक्त नागरिकांसाठी आहेत. बाकीची उरलेली कलम नागरिक आणि परकीय दोघांसाठी पण आहेत. दुसरं स्टेटमेंट, फंडामेंटल राईट्स आर परमनंट. मूलभूत हक्क हे अपरिवर्तनीय असतात. परमनंट, दे आर नॉट परमनंट. इन एमर्जन्सी some or all of the fundamental rights can be suspended. Third statement is राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी सर्व मूलभूत हक्क निलंबित होतात. All the fundamental rights are suspended during the operation of the national emergency. Not all the fundamental rights are suspended. If it's the article 358, imposition is under article 358, only article 19 is suspended. And if the imposition is under article 59, then except article 20 and 21 any fundamental right can be suspended, but except article 20 and 21. So he lakshat asu det. So no statement is correct. So varil paiki sarva should be the answer. Now moving forward. Okay, this question now. 14th. Answer it carefully. Careful reading needed. Oro. Okay. C म्हणजे 3. ऋषभ 3, प्रियंका 3. सोपे आहेत. पहिले काय 4-5 प्रश्न सोपे करू. बाकीचे सोपे आहेत. भक्ती सिंग 4, गौरी सिंग 4. Simran, Samir, Sagar, Rahul and all the people are saying 3. Kiran, Ravina 3. Okay, it's Karan, not Kiran. 3. So again easy question. So, मूलभूत कर्तव्यांबाबत खालील विधानांचा विचार करा. Consider the following statement about the fundamental duties. Fundamental duties, मूलभूत कर्तव्य. Fundamental duties म्हणजे article 51 clause A. From A to K, there are 11 fundamental duties, of which 0 were in the
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ विच 0 वेर इन द ओरिजिनल, मूळ घटनेमध्ये नव्हत्या. नंतर 42nd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटनी 10 टाकल्या, आणि नंतर बाय 86th अमेंडमेंटनी 11वी टाकली. स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसीनुसार 10 टाकल्यात. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये नव्हती. सो ए इनकरेक्ट, अयोग्य, ए हवाय. 2 इलिमिनेट. 2002 मध्ये 11व्या मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. बरोबर. पालकांचं कर्तव्य सांगितलंय, आणि कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्याचा समावेश नाही. भारतानं मूलभूत कर्तव्यांची यादी कुठून घेतली करो? मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तोपर्यंत याचं उत्तर द्या. 3 म्हणणाऱ्या सगळ्यांचं बरोबर आहे. ज्यांचं ज्यांचं चुकलंय त्यांनी कंबाईन ग्रुप सी ची परीक्षा द्यायची. चला, तुम्हाला एकच एक्सक्यूज आहे, जर तुम्ही आताच नुकताच अभ्यास सुरू केला असेल 2-4 महिन्यांपूर्वी. मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तोपर्यंत सांगा कुठून घेतली कर्तव्य, स्पेसिफिकली सांगायचं. अय रशिया, समीर, आर यू? यस यस, आय. जपान, आई शपथ, शिवराज. अरे हे पण काही सांगताय तुम्ही. जपान, रशिया. अरे 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 अरे, कसं रे पोरांनो. ठीक आहे, ह्याचं आधी उत्तर दे, मग बघूया त्याचं, तिकडे जाऊया काय करायचं त्याचं. आणि इथे राज्यसभेचं हे अध्यक्ष म्हणू नको, याला सभापती म्हण. दिस इज कॉल्ड एज सभापती. सभापती, चेअरमन ऑफ द राज्यसभा. चलो, द्या उत्तर. रसिया, आर यू एस एस आई ए. हर्ष घोरपडे इज मोस्ट करेक्ट. USSR, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. गिव्ह द आन्सर. कसं रे पोरांनो, तुम्ही जपान म्हणताय, आयरिश म्हणताय. आय हॅव नॉट आस्क्ड अबाउट द DPSCs. येस. चार. ओके. सर, चुकीचं विधान ओळखायचं. बरोबर, नीट वाचा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राज्यसभेचे सभापती त्या सभागृहाचे सदस्य असतात. उपराष्ट्रपतींच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव प्रथम फक्त राज्यसभेत मांडला जातो. मंत्रिमंडळ राज्यसभेला जबाबदार नसते, आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते हे राज्यसभा अध्यक्ष दीर्घकाळ सुट्टीवर असताना सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवितात. हो आणि ड चुकीचं म्हणायचं आहे. हो आणि ड. ओके. 4. एव्हरीवन इज सेइंग 4. गुड. झालं ना प्रियंका, आता रशिया. ओके ओके. 4. जपान ही फंडामेंटल ड्युटीज असणारी एकमेव सूची आहे. समीर, नाही, चुकीचं, ऍब्सोल्युटली चुकीचं. फंडामेंटल ड्युटीज, मग रशिया कोण आहे? एकमेव कसं काय असेल जपान? ठीक आहे, याचं उत्तर 4 बरोबर आहे. चुकीचं विधान ओळखा सांगितलं. इनकरेक्ट. चेअरमन ऑफ द राज्यसभा इज इट्स मेंबर. ते मेंबर नसतात. चेअरमन कोण असणार आहे? आर्टिकल 60. आर्टिकल 60 किती किती असणार आहे पूर्ण? व्हाईस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिसर चेअरमन ऑफ द काउन्सिल ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 64. व्हाईस प्रेसिडेंट हे राज्यसभेचे डी फॅक्टो कोण असणार आहेत? एक्स ऑफिसर चेअरमन असणार आहेत. त्याच्यामुळे हे चुकीचं आहे, पहिलं चुकीचं आहे. सो 2 आणि 3 इलिमिनेट इथेच होतात. राष्ट्रपतींच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेत मांडला जातो. प्रथम राज्यसभेतच मांडला जातो. च लावा इथे. मंत्रिमंडळ राज्यसभेला जबाबदार नसतं, तर आर्टिकल 73 क्लॉज 3 नुसार कोणाला जबाबदार आहे? ते लोकसभेला जबाबदार आहे सामूहिकरित्या, आणि सभागृह नेते नाही तर राज्यसभा डेप्युटी चेअरपर्सन शॅल बिकम द चेअरपर्सन. मूव्हिंग टू द नेक्स्ट. काहीच नव्हतं या प्रश्नामध्ये करू. चलो. जापान इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री. या फंडामेंटल ड्युटी असणारी, हे जास्त बरोबर आहे. जापान इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री. येस. 20
आता याचा पुढचा प्रश्न 28 आणि मग आपल्या प्रश्नांकडे जाऊया पोरांनो. फार काही याच्यात खेळत बसण्यात काही पॉईंट नाही, सोपे प्रश्न आहेत. या दिस इज 28th. प्रश्न सोपा आहे, नीट वाचा फक्त करून, अर्धा मिनिट लागू देत. नीट वाचा. Which of the following are the federal features of the Indian Constitution? Federal features. मी प्रश्न एक्सप्लेन करून पण करत बसणार नाही पोरांनो, आणि याचं जर उत्तर चुकलं तर तुम्ही मीटिंग लिव्ह केली तरी चालेल, कारण ऑलमोस्ट जेवढी सत्र झाली त्या सत्रांमध्ये हे फेडरल फीचर्स आणि युनिटरी फीचर्स हे सांगितलेलं आहे. आय एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, नीट वाचायचं. is a federal feature. I have asked, is a federal feature. Okay. 1 1 1 1 1 1 1. ओके, एक्सलंट. छान, सगळ्यांचा छान अभ्यास आहे. विराज, सौरभ, वर्षा, शीतल, यासिन सिंग सर, हे सर्व क्वेश्चन्स आणि आन्सर शीट पीडीएफ मध्ये एकत्र द्या प्रीला. बरं यासिन, काय माहिती का, हे थोडस मी 2 टप्प्यांमध्ये. मकरन केळकर, तू काल अभ्यास सुरू केलास का? आधीचे सत्र बघितले नाहीस? मकरन 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 असं नको करू बाळा. सो द पॉइंट इज, यासिन इज आस्किंग, जर पीडीएफ मध्ये मिळालं तर बरं होईल. मला पण माहिती आहे ते पीडीएफ मध्ये तुम्हाला मिळाली तर बरं होती, पण मी काय करतोय सांगतो. मी दिवसभरातल्या वेळातला वेळ काढून मी आधीचे जे टेस्ट पेपर झालेले आहेत त्या टेस्ट पेपर मधले, म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसत आहेत ना, हे चाणक्याचे टेस्ट पेपर, त्या टेस्ट मधले सिलेक्टिव्ह क्वेश्चन घेतोय. हे सगळे घेत बसण्यात काय अर्थ नसतो. सिलेक्टिव्ह क्वेश्चन घेतोय आणि दिवसभरामध्ये मला जसा वेळ होईल तसा मी बसल्या जागी क्वेश्चन फ्रेम करत असतो. ते म्हणून जे पुढच्या पीडीएफ मध्ये ते फक्त इंग्लिशमध्ये येतात ना, नंतर मी दिवसामध्ये जसा वेळ मिळेल तसा फ्रेम करत असतो. त्याच्यामुळे ते एकत्र मला पीडीएफ मध्ये आणता येत नाहीये. सो जर शक्य झालं तुम्हालाच कोणाला तर हे व्हिडिओ बघून एक पीडीएफ करता आली तर प्लीज करा. खरंच माझ्याकडे वेळ नाही आता ते एकत्र सगळीकडे. मला माहिती आहे तुम्हाला जर दिलं मी पीडीएफ मध्ये करून तर ते तुम्हाला उपयोगाचं ठरणार आहे प्रचंड. पण मी काय करतोय तुम्हाला मी नेमकं सांगितलं की दिवसभरातल्या, म्हणजे हे हे असं का करतोय मी, की अर्धे प्रश्न टेस्ट मधले अर्धे प्रश्न हे करून, म्हणून तसं करतोय. कार्तिक काय म्हणतोय 312 काय? व्हॉट इज 312? भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा 312. अच्छा, ओके ओके. मुव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो पार्डन मी नाही केलेले ते पीडीएफ मध्ये, आणि नजीकच्या काळात मला दिसत नाहीये की मी ते करीन म्हणून लवकरात लवकर. सो माझ्या भरोशावर राहू नका, मी पीडीएफ देईल. शक्य असेल तर तुमच्यापैकीच करा कोणीतरी. सो हे 30 शेवटचा प्रश्न या पीडीएफ मधला. झालं ते उत्तर. राज्यपालांसंदर्भात अचूक विधान ओळखा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. एक बरोबर आहे मागच्याच उत्तर, सगळ्यांच बरोबर आहे ज्यांनी दिलं, फक्त चुकला मकरंद एकटा. मकरंद थोडासा अभ्यास करायला लागणार. क्लिअर दिसत नाहीये, परवाच्या लेक्चरला पण सेम प्रॉब्लेम. अच्छा, पोरो दिसत नाहीये क्लिअर, म्हणजे मकरंद एकदा म्हणजे तू पण चेक कर तुझ्याकडे. पण बाकीच्या लोकांचं मला माहित नाही काय आहे ते प्रॉब्लेम, म्हणजे असू शकतो मकरंद, जेन्युइन प्रॉब्लेम असू शकतो. 3 2 1 सगळीच उत्तर येत आहेत आता. 1 पूजा, 1 अभिषेक, 3 सिमरन, 1 संचिता, 1 किरण भांबरे, 1 हर्ष, 3 आणि रवीना 3. ओके ओके ओके. 1 1 सारंग 2.
कार्तिक 1, समीर 3, मारुती 3, निखिल 1, 3 3 1 1. क्लिअर आहे. थोडस मकरांना तुझ्याकडून चेक कर. क्वालिटी थोडी हो क्वालिटी वाढवायला लागणार आहे. ओके, ते पीडीएफ असल्यामुळे मे बी होत असेल पोरांनो. रुचिता 4. ओके ओके. प्रथमेश चव्हाण हाय सर. नाही सर, नाही ब्लर दिसतंय. हो दिसतंय ब्लर. विजय 1, प्रतिभा 3. झाला शेवटचा प्रश्न. यासीन 3. ओके चलो. क्वालिटी ऑफ द व्हिडिओ वाढवा. पीडीएफ ठीक आहे, झालं. येत आहे पुढे. पीपीटी शेअर करतोय. चलो 1 3 2 सगळीच उत्तर आहेत. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 1. सम आर सेइंग 50-50 होतं 1 आणि 3 मध्ये. ऑसम क्वालिटी. ओके या छान. 30. Choose the correct statement about the governor of the state. Article 150 of the Constitution provides for the office of the governor. Absolutely correct. Absolutely correct. Governor takes an oath before the president before entering his office. पदग्रहण करताना राज्यपालास शपथ देतात. कोण शपथ देत आहे? कोण शपथ देते आणि कशाची शपथ देत आहे? आर्टिकल, यू शुड नो द आर्टिकल ऑफ द गव्हर्नर. एक्झॅक्टली कोणतं आर्टिकल आहे? आर्टिकल 150 किती रे? आर्टिकल 159. आर्टिकल 159 बरोबर. ओथ अँड अफर्मेशन ऑफ द गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. कोण देणार आहे शपथ? त्याला शपथ देणार आहेत द चीफ जस्टिस ऑफ द कन्सर्न हाय कोर्ट शपथ देणार आहेत. त्याला काय करणार आहेत? त्याला आईची शपथ देणार आहेत. काय देणार आहेत? Do swear in the name of the God that I will faithfully execute the solemnly upon the office of the governor. राष्ट्रपती देत नाही शपथ. कोण देत आहे? चीफ जस्टिस ऑफ द कन्सर्न हायकोर्ट. सो बी नको आहे आपल्याला. अचूक विचारलंय. बी नको बी नको बी नको. झालं ना बरोबर. दुसरी 2 वाचायची पण गरज नाहीये. 7व्या घटना दुरुस्तीने 2 किंवा अधिक राज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची तरतूद केली. येस. राज्यपाल फाशीची शिक्षा माफ करू शकत नाही. कॅनॉट पार्डन. ही कॅन कम्यूट, ही कॅन रेमिट, ही कॅन रिप्रीव्ह अँड ही कॅन रेस्पाइट एनी सेंटेन्स इन्क्लुडिंग डेथ सेंटेन्स अंडर आर्टिकल 161 of the Constitution of India. Now I'm sharing the other PPT. आपला आवाज ऐकून मेसेज करतोय मी. सो लाईव्ह सेशन नाही अटेंड करता येत. अच्छा, मग म्हणजे तुला दिसतच नाहीये. हो आय एम सॉरी. हायकोर्ट जज देतात. 156 नाही माझं, 159 आहे ना ते. आय एम सॉरी मग. ठीक आहे, मी पीपीटी शेअर करतो. आता दिसेल नीट तुम्हाला मी. सो आय विल नाउ बी शेअरिंग द पीपीटी. Okay, now please tell me if it is visible, especially मकरन. आली आहे संख्या बऱ्यापैकी आता. चलो मधल्या काळामध्ये काय करायचंय? या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आणि हिटिंग द थम्स अप. या प्रश्नाचं उत्तर ज्यांनी बरोबर दिलं त्यांनी हिट करायचं. क्लिअर आहे? या yes, Nitikesh already answered the question. C both of these. Okay. C, read it carefully. Sarthak, Nikhil and Akshada saying C. If you have to retract your message you can. तुम्ही गोळे करत नाहीयेत. आर्टिकल शिवराज 355. ओके, शिवराजने प्रिसाइजली सांगितलंय C. According to the Constitution of India, it shall be the duty of the Union to protect every state against. Is it the external aggression or internal disturbances or armed rebellion? Tell me the answer now.
Shruti, Sheetal, Ruchita, Revan, C. Okay, everyone is saying C. Everyone is saying C. Umesh is there. One only. External aggression. Article 352 is external. Shashank is also saying external aggression. Article 352, two types of emergency. Internal and external. Internal emergency is, oh my god, it's A. Shivraj, okay. It's OMG now. Rahul Matre, A. Internal emergency. Internal emergency, armed rebellion. 44th Amendment. Before that, it was internal disturbances. I'm not going to the answer now. External war and external aggression. ज्यांना क्लिअर दिसत नाहीये त्यांनी मोबाईल स्क्रीनच्या राईट कॉर्नर वरील 3 डॉट्स ला क्लिक करून क्वालिटी मध्ये स्क्रीनचे रिझोल्यूशन वाढवा. एक्सलंट स्नेहल. मंडळ आभारी आहे. सॉरी. संदीप इज सेइंग सी. ओके, तरी थांबतोय, 10 सेकंद थांबतोय. किरण सी. ठीक आहे. सी. राहुल सी. विजय सी. Yes, Vijay. We are now going to the answer. What shall be the exact answer? Answer is what most of the people are saying. The answer is C. Answer is इथे कन्फ्युज होऊ नका. इंटरनल डिस्टर्बन्सेस. ओ माय गॉड, विजय सारखं तिथे तर आर्म रेबेलियन आहे, मग ते इंटरनल डिस्टर्बन्सेस म्हणलंय. आर्टिकल 355 चं हेडिंगच आहे. This shall be the duty of the union to protect the states against external aggression and internal disturbances. Whatever kind of internal disturbances there may be. So C, this has been told in article 355. 355 मध्ये सांगितलेलं आहे. Moving to the next question. या C म्हणणारे सगळे बरोबर आहेत. Moving to the next question. Until then, hit that thumbs up. Article 371 of the Indian Constitution doesn't make a special provision with which of the following state or states. Careful reading and काय करायचं आपल्याला? केअरफुल रीडिंग करायची आणि एलिमिनेशन मेथड वापरायची आहे. येस. चलो आंसर. Uttara Samir Sheikh is saying 2, 1, 2, 3. Samir is always the first one to answer the question, but sometimes, yeah, Varsha is also saying B. Simran Mandar 1. Nehal Gaikwad 1. वंदन पवार 2, 2, 2. सौरभ पाटील ए. आती घाई संकटात नाही. योगेश 1. हेमंत ए. ओके. रुचिता बी. डझंट मेक स्पेशल प्रोविजन. डझंट मेक. विजय 1. निखिल खोबरागडे. जो बरोबर उत्तर देणार त्याचं नाव मी 3दा घेणार. रेवन सिद्ध पुजारी साहेब पोझिशन ए. Sir, you are good teacher. And thank you. चार और 4-5 काय आहे? नाही, वेगळं याच्यापेक्षा वेगळं नाहीये काही. उत्तर ABCD. सुनील 2, हर्ष 3, तुकाराम 1, सुनील B, प्रियंका A. तर फक्त अरे तसं नाही ना करू माधुरी. 4 आणि 5 असं नाहीये. तुम्हाला ABCD पैकी द्यायचंय काहीतरी. ए.
उमेश 4 बर. ऑल ऑफ द अबव. एक सिक्कीम गोवा. ठीक आहे ठीक आहे. करण उमेश दोघं म्हणतायत डी. आरती मेघा प्रियंका राजपूत ऑल ऑफ दी. झालं ना, बदल किती वेळ असतो पोरांनो. मला फक्त ही नावं लक्षात राहिली आहेत. आता सौरभ मेघा, करण निंबाळकर, उमेश बाकले. उमेश, करण, मेघा आणि सौरभ आणि आता हर्ष. झालं. उत्तर बघा. प्रश्न काय विचारला. आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र अँड गुजरात. महाराष्ट्रामधला विदर्भ मराठवाडा आणि गुजरात मधला कच्छ आणि सौराष्ट्र. 371 371A2 हे जे तुम्ही सांगताय ना, हा विचार तुम्ही 371 लक्षात आलं. काय चुकलं. सतत सांगतोय पूर्ण नीट वाचा, काळजीपूर्वक वाचा, काळजीपूर्वक वाचा पूर्ण. 371A2 371 जे शेवटची प्रोव्हिजन जी केली 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2013 ने. ऐसा मत करो पोरो हो. चांगला प्रश्न होता. देर इज नो स्पेशल प्रोव्हिजन. ठीक आहे ना, ठीक आहे ना. व्हॉट आय सेड जस्ट. प्रश्न काय विचारला. 371 कलम 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डझंट मेक स्पेशल प्रोव्हिजन. कशा संदर्भात आहे 371. महाराष्ट्र आणि गुजरात. नो सिक्कीम, नो गोवा, नो मणिपूर, वेस्ट बेंगॉल, केरला. सो कोणा संदर्भातच नाहीये. आला लक्षात मुद्दा पोरांनो. काय चुकलं ते. काय चुकलं. तुम्हाला येत नाही असं नाही, तुम्ही नीट वाचलं नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स as provided by the Constitution of India cannot be restricted by the state? Answer. Sure. झालं. सिक्कीमचं 371. अरे मी 371 विचारलंय रे. तुम्ही ए एफ कशाला सांगताय निखिल. मी एफ विचारलं का. I said only 371. ओके नितिकेश. डी. नंदिनी ए. ओके. महेश बी. Variations are there. D. Okay. D. Ravina D. CP. मेघा डी. समीर डी. प्रथमेश ए. ओके ओके. दुर्गेश ए. नंदिनी डी. सॉरी. यासीन डी. सोपा प्रश्न बरोबर. काय वेळ वाट बघण्यात काय अर्थ नाही आणि तुम्ही उत्तर मात्र सगळ्याच प्रकारचे देत आहे. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग डी. therefore we are going with D. therefore we are going with D. therefore we are going with D. Vijay Kumar. Yeah. So cannot be restricted by the state. Freedom as provided by the Constitution cannot be restricted. None. Freedom of speech, no. Freedom of practice of profession, no. There are reasonable restrictions. Assembly, no. None of the. Next question. आजचे प्रश्न खरंच सोपे आहेत करून. जुईली झालं सांगून उत्तर. ऐश्वर्या. ऐश्वर्या. Yes. Which of the following legislative assembly in India has the least number of seats in the typical MPSC question? Typical MPSC question.
टिपिकल एमपीएससी क्वेश्चन. जस्ट सेकंड पूर्ण. ओके. गोवा 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 बी पण म्हणतात काही लोक. सिक्किम ओनली वन सीट. ऐ निखिल, क्या हो रहा है तेरे को? पुदुचेरी 30, गोवा 40. गोवा 40 करेक्ट आहे. लिहून घ्या पोरांनो. गोवा 40, गोवा 40, सिक्कीम 32, सिक्कीम 32, सिक्कीम 32, पुदुचेरी 33, पुदुचेरी 33, and again Mizoram, Mizoram is again 40, Mizoram is 40, 40, 40. So the answer is सिक्कीम. यस, ज्यांनी बी सांगितलं. एमपीएससी असेच प्रश्न विचारणार पूर्ण आदला मधला, म्हणजे जो बऱ्यापैकी लोकांचा चुकणार. गोवा 40, सिक्कीम 32, पुदुचेरी 33. पुदुचेरीचं इंटरेस्टिंग आहे. 30+3, 30+3 असं कंपोजिशन आहे त्यांचं. नाही ना तृप्ती, सी नाही आहे. सिक्कीम 32 आणि मिझोरम 40. काहीतरी ए बी सी डी पैकी एक काहीतरी टाकून द्यायचं, असं करू नका बरोबर. मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the executive powers of the governor of the state? सांगा. सांगा सांगा सांगा. मागचा प्रश्न म्हणजे कोणता? सीट्स वाला? रेवंत सीट्स वाला क्वेश्चन सांगायचा आहे. 3 नॉमिनेट होतात रे स्नेहल, 3 नॉमिनेट म्हणून 30+3 बोललो. साधनाई सिंग बी, अक्षय सिंग 1. नीट वाचा बरं का पूर्व प्रश्न. सागरी सिंग ए अगेन, दुर्गा ए, गायत्री बी. ओके. यासिन डी, डी. ओके, यासिन म्हणते दोन्ही नाही. तेजस्वी सिंग ए, ए ए ए ए. सो मेनी पीपल सिंग ए. समर सिंग डी. रविनय सिंग डी. नन ऑफ द अबव. नीट वाचा पोरो, नीट वाचा. शिवराज, शिवराज नीट वाच प्रश्न. हेमंत बच्चाव ए, संदीप ए, पूजा ए, माधुरी डी. नाही ना, नाही नाही नाही. तृप्ती ए, गौतमी ए. ओके, नाउ अगेन मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स. पोरांनो काही नाही, मी तुमचा अभ्यास व्हावा म्हणून एक तासभर प्रश्न घेतोय ते की मी फार असं. ओके, सांगतो रेवंत त्याच्या अगोदरचा. फार एक्सप्लेन करत बसत नाहीये प्रश्न. he appoints, he is the governor, the state election commission, and determines the conditions of the services. अगदी बरोबर आहे. आर्टिकल 243 के लक्षात असू देत आता. and he appoints and removes the chairman and the members of the state public service commission. केवढं सोपं आहे रे पूर्ण. तो करतो का? कोण करतो? स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन मेंबर आर रिमूव्ड बाय दी. कोणाकडून आहेत? कोणाकडून आहेत? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हेच येणार आहे परीक्षेमध्ये, हेच येणार आहे परीक्षेमध्ये पूर्ण. चीफ इलेक्शन कमिशनर म्हणजे 323, 324 स्टेट इलेक्शन कमिशन. 243 के. हे नीट वाचा पूर्ण, परीक्षेसाठी महत्वाचं आहे. राष्ट्रपती. येस 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 येस, एव्हरीवन इज करेक्ट, एव्हरीवन इज करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. नीट वाचा आणि उत्तर द्या. करतो रेवाना, काही मिनिटांनी करतो. छान, दे उत्तर. एक मिनिट थांबतो आता, तुमची उत्तर ऑब्झर्व करतो. ए. ओके, 1 आणि 3 करेक्ट म्हणायचं का तुला? कारण मी करेक्ट विचारले, प्रश्न नीट वाचा. आणि सर ते स्टेट इलेक्शन कमिशन आहे और स्टेट इलेक्शन कमिशनर असायला हवं ना? येस, ओके, स्टेट इलेक्शन कमिशनर, माय मिस्टेक. सागर बी. सागर, सागर सिंग 2. नंदिनी ओनली ए अँड बी. कुठे आहे का माहित का ऑप्शन ए आणि बी? आता रिट्रॅक्ट करता येतं मेसेज पूर्ण. तिघांनी रिट्रॅक्ट केला बसल्या बसल्या. असं एकदा पेपरवर काळा केल्यावर पूर्व करता येतं का रे रिट्रॅक्ट? 1 आणि 3. ओके प्रियंका, आता म्हणजे तुला ऑप्शन ए म्हणायचं आहे. ए बी 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 बी. विजय वेगळा म्हणतोय, विजय एकटाच म्हणतोय डी. विजय आणि हेमंत डी म्हणतात. विजय आणि हेमंत सिंग डी. ऐश्वर्या बी. प्रतिभा बी. ऑल आर करेक्ट. ए, अरे आय एम सॉरी, हे ना प्रश्न झोपेत काढलाय का प्रश्न? दिस शुड बी ऑल. दिस शुड बी नन नाही, दिस शुड बी ऑल. दिस शुड बी ऑल. सर झोपेत प्रश्न काढलाय का? दिस शुड बी ऑल. दिस शुड बी ऑल. आता तुमच्यामुळे चुकलं आमचं. आता द्या उत्तर. तरी द्या उत्तर करून. ऑल करेक्ट. ओके, आता ऑल करेक्ट. आता ऑल करेक्ट. ओके, कॅन रिजेक्ट. हां, ओके, ऑल आर करेक्ट. डी. नाउ एव्हरीवन इज सेइंग डी. माधुरी राखे. येस 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 येस. धन विधेयका संदर्भात मनी बिला संदर्भात राष्ट्रपतीकडे पुरावा आहेत 3 अधिकार. साधारण विधेयका संदर्भात त्याच्याकडे असतात. आपण आधी ऑर्डिनरी बिला संदर्भात राष्ट्रपतीला काय काय अधिकार आहेत ते बघूया. ऑर्डिनरी बिला काय अधिकार आहेत? एक तर तू असेंट देऊ शकतोस, किंवा तू बिल रिजेक्ट करू शकतोस, किंवा तू बिल परत पाठवू शकतोस, किंवा तू बिल पेंडिंग ठेवू शकतोस. आपण पेंडिंगला असं करूया. चला, हे 4 पर्याय आहेत ऑर्डिनरी बिला संदर्भात. येस, डी. अश्विनी स्टील सेइंग सी. नाही अश्विनी, डी. एव्हरीवन इज सेइंग डी ना, देन डी. आता मनी बिला संदर्भामध्ये काय काय अधिकार आहेत? मनी बिला संदर्भाला तो असेंट देऊ शकतो. मनी बिल ही कॅन रिजेक्ट, but he cannot return the money bill for the reconsideration of the both the houses because it has been introduced with his or her permission only. Therefore all the statements are money bill can reject, cannot return states money bill also. President can reject the money bill passed by the state government. Yes, he can reject. तो पार्लमेंट रिजेक्ट करू शकतो, तर स्टेटचा तर करू शकतो. आपण परवा बघितलं ना, रिजेक्ट करू शकतो. Therefore it can be the private members bill. Next, identify the correct statements or statements. Parliament provides for the establishment of administrative tribunals. CAT आणि SAT बद्दल बोलतोय पूर्ण आहे. Central Administrative Tribunal for the dispute and complaints with respect to the recruitment. But the question is on state bill. State bill संदर्भात पण same. State bill can be reserved for the presidential assent by the governor, and this is governor's discretion. शशांक कुंभारे. सी नाही रे पोरांनो, डी उत्तर आहे. झालं एक्सप्लेन करू.
द्यायचं उत्तर द्या नीट वाचा. ट्रायब्युनल्स अंडर आर्टिकल 323 कॅन बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू द पार्लमेंट अँड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. अँड द चेअरमन, वाईस चेअरमन and members of the SAT are appointed by the president and consultation after the consultation with the governor of the concerned state. SAT stands for State Administrative Tribunal. But the question is on the state bill. असू दे ना, state bill वर असू दे किंवा राज्याच्या केंद्राच्या बिलावर असू दे. President can reject. President can reject. Still president can reject. तुला काही वेगळं म्हणायचं असेल तर सांग. विजय म्हणतोय सी, गौतम म्हणतोय डी. सी डी, सी डी. ओके 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 ओके. अश्विनी डी, विजय कुंभार सी, रवीना डी, ऐश्वर्या डी, वैष्णवी डी. डी. ओके ओके. हेमंत डी, अभिषेक सी, विजय सी, गायकवाड डी, आरती डी, नितिकेश सॉरी डी. Everyone, almost everyone. Jitesh, Jishan is saying D. Okay, everyone is saying D. Jishan, you are in the combined batch, right? Jishan Mullah. Correct statement विचारला. Parliament can provide. Yes, Parliament can provide for the establishment of the administrative tribunals for the dispute complaints with respect to the recruitment and the conditions of the public services, be it be in the central or in the state. For the central services, it is CAT, Central Administrative Tribunal, and for the state, it is SAT, State Administrative Tribunal. It has been mentioned in the Article 323A, which was not in the original constitution. It has been inserted by the 42nd constitutional amendment, and to give this amendment effect, in 1985, Rajiv Gandhi government has enacted Administrative Tribunal Act 1985. So the first statement is correct. Tribunals under Article 323 can be formed only through the parliament and not the state legislature. Absolutely correct. There are two types of tribunals under Article 323A, which are CAT and SAT, which can only be formed by the parliament, only. And there are other tribunals mentioned in the 323B, tribunals for the other matter, taxations असू दे, industrial disputes असू दे किंवा railways असू दे, tribunals for the other matters. These tribunals can be formed by the parliament as well as state legislatures. This is the difference. Yes, part 14A. This is the difference. So second is also correct. The chairman and the vice chairperson of the members of the SAT, State Administrative Tribunals, are appointed by the President of India after consultation with the governor. माहित नसेल तर आता लिहून ठेव. माहित नसेल तर लिहून ठेव. कोण अपॉइंट करताय? President with consultation with the governor of the concerned state. Governor of the concerned state. Moving to the next question. The provisions. All the minorities shall have the right to establish and administer the educational institutions of their choice is enshrined in which of the following articles of the Constitution of India? This is so precise question. न बघता उत्तर द्या पोरो. D. Okay. हाँ. Vaishnavi, Nitikesh, Amit, Rahul, Abhishek, Priyanka, Vijay Kumbar is saying C.
Vijay Singh C. Vijay Dinanath Chavan. 30 उपकलम 2 Karan also saying C. 30 उपकलम 1 How can parliament provide for, or rather constitution provide for a step? अरे कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हु इज कॉन्स्टिट्यूशन? मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली ना मंगेश. ऐसा क्यों कर रहा है तू? सी. ओके, so many people saying C, so many people saying D. C and D, confusion is in C and D. So see article 29, article 29 असू दे आता पोरांनो, राहू दे. 29 नीट अभ्यास पाहिजे पोरांनो. 29 विचारलेलं आहे मागच्या का कुठल्या तरी प्रिलिम्सला. Article 39 clause 1. What Article 39 clause 1 says? 29, sorry, not 39. 29 clause 1 says citizens म्हणजे minority, majority, be it be minority of linguistic or the religious minority, have the right to conserve the language, script and culture. ते जतन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. Article 29 clause 2, no citizen shall be denied admission in the educational institution. 8वां चंपकम दोराईराजन केस. Article 30 clause 1. What Article 30 clause 1 says? This now only applicable to the, this is applicable to the minority as well as majority. Judgment in the Champakam Dorairajan. This is applicable. Article 30 applicable only to the majority. What Article 30 says? All the minorities shall have the right to establish and administer the educational institution. Article 30 clause 1. Article 30 clause 1. What Article 30 clause 2 says? It is for the state. It is for the Rajya Sanstha. काय सांगताय राज्य संस्थेला? राज्य संस्था shall not, state shall not, in granting aid to the educational institution, म्हणजे कुठल्याही मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनला ग्रँट देताना डिस्क्रिमिनेट करणार नाही अगेन्स्ट एनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ऑन द ग्राउंड दॅट इज इट इज अंडर द मॅनेजमेंट ऑफ द मायनॉरिटी. काय म्हणताय? 30 उपकलम 2 ही फक्त मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आहे म्हणून राज्य संस्था त्याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन करणार नाही. हे डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलिजियस और द लिंग्विस्टिक बेस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्या 2 कलमांकडे जरा पोरं नीट लक्ष असू देत. येस, स्टेट ग्रँट टू द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन. येस शशांक. सो द ऑप्शन इज 30 clause 1. Moving to the next question. Consider the following statements regarding the financial emergency and identify the incorrect. Underline the word incorrect. It can be imposed when the president is satisfied that the situation of financial crisis has arisen. President is satisfied. Proclamation must be approved by the parliament within 2 months of the imposition. Within 2 months of the imposition. 2 months. Parliament. The proclamation म्हणजे approval आहे. Proclamation म्हणजे approval. Again, proclamation म्हणजे approval can be extended to unlimited period. When once approved by the parliament by simple majority. Underline some words. Underline president. Underline parliament. 2 months. Underline unlimited. Underline once approved. Underline simple majority. C. Incorrect. C. Okay. काय तुम्हाला निम्म्यापेक्षा जास्त तर समजूनच सांगितलाय प्रश्न. मेघा इज डी. शुभम डी, वैष्णवी डी, शशांक डी, उत्कर्षा चौहान सिंह सी, ऋषिकेश सिंह सी, हर्ष सी,
हर्ष डी, ज्वेली सी, योगेश एस्पायर सी, एस्पायर फॉर एमपीएससी म्हणजे योगेश तूच ना? सी, यासीन सिंह डी, रुचिता सी, विजय डी, स्नेहल डी. शशांक काय रिपीट झालाय? प्रश्न रिपीट झाला हो? हॅलो, तृप्ती डी, Ashwini section of section residing in the territory of India, part of their own having the distinct language script. अच्छा तू सांगतेस का काही चुकलंय का माझं अश्विनी? Yes, Yogesh. Yeah. So financial emergency. Gaurav is Singh, Gaurav Kurade. C. चलो चलो. CP काय है? High IU, HIU, Q. अरे अश्विनी पाटील कळलं ना? इको न्यूटर संभाजी. अरे किती चांगलं नाव आहे तुझं, इको न्यूटर, आणि तू काहीतरी टाकतोय संभाजी. किती छान नाव आहे तुझं. सी. डी, स्नेहलता, विजय सिंग सी. काय चालू आहे तुझं अश्विनी? काय चालू आहे? ओके, तर तू सांगतेस सगळ्यांना काय चाललंय ते. 30 काय 29 काय. ओके ठीक आहे, शिका पोरो. चलो. Regarding the financial emergency, identify the incorrect statement. It can be imposed the president satisfaction. Again, the president satisfaction is the council of ministers satisfaction, because the council of ministers advice is binding on the president. 42nd amendment and 44th amendment ni ते फक्त एकदा परत पाठवू शकतो. Then again it is binding. So the first statement is correct. Second, proclamation must be approved by the parliament within 2 months. बरोबर आहे, within 2 months. Only under article 352, financial emergency 363, 360. If it is the national emergency under 352, it is 1 month. Again by the 44th amendment 2 महिने होतं ते पूर्वी होतं. This is correct. 2 महिने. Proclamation can be extended to the unlimited period. Yes, proclamation can be extended to unlimited period when once approved by the parliament by the simple. साध्या बहुमताने करायचंय, पार्लमेंटने करायचंय, 2 महिन्यात करायचंय. एकदा पास केलं की ते अनलिमिटेड पिरियड साठी राहतं. 356 नुसारचं किती वर्ष राहणार आहे? मॅक्सिमम फॉर 3 इयर्स. पण एका वर्षानंतर एक्सटेंड करायची असेल स्टेट इमर्जन्सी, तर देशामध्ये नॅशनल इलेक्शन कमिशननी सांगितलं पाहिजे की निवडणुका घेऊ शकत नाही, आणि दुसरी कंडिशन देशामध्ये 352 नुसार इमर्जन्सी लागलेली असावी. नाही लागत ऐश्वर्या. After 6 months, approval is not necessary for the financial emergency. It is required for the national emergency only, and for the state emergency, that is president rule, it is necessary. Therefore, this question नीट वाचा, म्हणूनच काढला होता हा प्रश्न. So the answer is D, none of the. काय होतंय करून? This should not be the none of the above. Incorrect. This should be all. This should be all. I'm sorry. Again, I'm sorry. Again, I'm sorry. काय होतंय आज? चलो नेक्स्ट. मुद्दा कळला, प्रश्न कळला, ठीक आहे. चलो. Which of the following statement is correct regarding the parliamentary system of the government? Correct. Parliamentary system हा झालेला प्रश्न आहे, पोरांनो चुकू नका. पार्लमेंटरी सिस्टम झालेला प्रश्न आहे, पहिल्या टेस्टला आठवा. येस, नोटा वॉज करेक्ट म्हणजे इनकरेक्ट. अच्छा, इनकरेक्ट. नन ऑफ द वो इनकरेक्ट. मी झोप येतोय. नोटा बरोबर आहे, नोटा बरोबर आहे. हो, नोटा बरोबर आहे. एव्हरी स्टेटमेंट इज करेक्ट. एव्हरी स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिवसभर असंच चालू आहे पोरांनो.
याचं उत्तर दे, मग मागच्या क्वेश्चनला जाऊन एकदा क्लॅरिफाय करतो काय ते. बी. ओके ओके, झालेला प्रश्न बरं का पोरो. बी 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 बी. ओके ओके ओके. वीकेंड नाही ना ऐश्वर्या, वीकेंड इफेक्ट नाहीये. मला नाहीये वीकेंड किंवा असं शनिवार रविवार नाहीये. उलट शनिवार रविवारी जास्त सेशन्स असतात. 3 ते 5, 6 ते 8, पुन्हा हे सत्र, तुमचे प्रश्न काढायचे, सो ऑन. Whatever, there should not be the excuse. Mistake is a mistake. 2. ओके, छान, चांगलं उत्तर दिलं पोरांनो. हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. करेक्ट विचारला. प्रश्न नीट समजून घ्या आधी, म्हणजे एक्सप्लेनेशन कडे जाण्याच्या आधी प्रश्न नीट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ द गव्हर्नमेंट. पार्लियामेंटरी सिस्टम इज इन इंडिया, पार्लियामेंटरी सिस्टम इज इन ब्रिटन ऑल्सो. So head of the state is not elected by the people. Who is the head of the state? Mr. Ramnath Kovind. For now, he is the president of India and he is the head of the state, is elected by the people but indirectly. So the first statement is incorrect. In Britain, head of the state is not elected, then correct. Parliamentary system, parliamentary not necessary. Parliamentary systems हे काही वैशिष्ट्य नाही आहे. Therefore first statement is incorrect. Second statement, real executive powers are vested with the council of ministers. In India, the de jure head is the president of India and de facto head कौन है? De facto head is the prime minister, headed by prime minister, head of the council of minister. ब्रिटन मध्ये तर पार्लमेंट सॉव्हरेन आहे. पार्लमेंट इज सॉव्हरेन अँड द सुप्रीम. देर इज अन अप्पर हाऊस इन द पार्लमेंट. अप्पर हाऊस भारतात पण आहे आणि अप्पर हाऊस ब्रिटन मध्ये पण आहे. पण बांगलादेशमध्ये पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी आहे. बांगलादेशमध्ये अप्पर हाऊस नाही आहे. न्यूझीलंड मध्ये अप्पर हाऊस नाही आहे. देअरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट द पार्लमेंटरी सिस्टम. Therefore, the answer is true only. The real executive power are vested with the council of minister. मागच्या प्रश्नाकडे जातो, क्लॅरिटीने सांगतो पुरानो, तीनही स्टेटमेंट बरोबर आहेत. सो द इनकरेक्ट इज नन ऑफ द अबव, हे बरोबर आहे. सो द इनकरेक्ट इज नन ऑफ द अबव, हे बरोबर आहे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement or statements are correct regarding election to Rajya Sabha? Incorrect विचारलं. Use the elimination method. Use the elimination method. चलो, सगळ्यांचं उत्तर बरोबर आलं मागच्या प्रश्नाचं. Vaishnavi 3. Okay, Vaishnavi is the first. Kiran Patil is 3. Manoj is 1. Okay, there is some facts in the question. Yes, Raghunathi Utkarsha A. Karan 1, Priyanka 1. Snehalata 3. Shivraj Mahajan 2. Jay Hemant Harshita Shraddha 3. Incorrect है पूर्ण. रुचिता 1, सौरभ 3. कसरे संदीप पोरे, हर्षद पोपड़े. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है.
not your mistake. Candidates fielded by the political parties, राज्यसभा संदर्भात विचारलं पूर्ण, fielded by the political parties to be proposed by at least 10 members of the assembly or 10% of the party strength in the house. This is absolutely correct. माहित नसेल तर आता लिहून घे, माहित नसेल तर आता लिहून घे. A member elected in the by election. By election म्हणजे बाय इलेक्शनला काय म्हणायचं मराठीमध्ये, पोटनिवडणुका म्हणजे एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिला, मृत्यू झाला, म्हणजे सीट वॅकंट झाली बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म आणि रिमेन्स द मेंबर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द प्रिव्हियस मेंबर. म्हणजे काय, 6 वर्ष ते एका मेंबरची टर्म झालं, 2 वर्षानंतर सीट वॅकंट झाली समजा, किंवा 3 वर्षानंतर सीट वॅकंट झाली, पुन्हा 3 वर्षांचा कालावधी राहिला, तर नवीन आलेला मेंबर हा 3 वर्षांसाठी रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द प्रिव्हियस मेंबर 3 वर्षांसाठी मेंबर राहणार आहे. इलेक्शन इज हेल्ड अपॉन बाय द ओपन बॅलेट सिस्टम. एस लोकसभेला असतात ते सिक्रेट बॅलेट असतं. ओपन बॅलेट सिस्टम ही 2003 पासून सुरू केली आहे. सिक्रेट बॅलेट सिस्टम 2003 पर्यंत 3 पासून केली ती ओपन बॅलेट सिस्टम. नंदिनी 4 उत्तर बरोबर ना सर. क्वेश्चन चालू असताना मी एक्सप्लेन केलं. येस, नो प्रॉब्लेम. या, नो प्रॉब्लेम, नो इश्यूज. एकानं उत्तर बरोबर दिलंय, फक्त नंदिनीने नंदीचं उत्तर बरोबर आलं फक्त, सगळ्यांचं चुकलं. ठीक आहे, असू देत, नो प्रॉब्लेम, लिहून घे. दुसरं स्टेटमेंट जरा जास्त महत्वाचं आहे. पहिल्या स्टेटमेंटला म्हणजे मेन्सचं स्टेटमेंट असू शकतं हे मेन्स पेपरला, पण दुसरं स्टेटमेंट ऍब्सोल्युटली, दुसरं आणि तिसरं स्टेटमेंट हे प्रिलिम्सला येऊ शकतं. दुसरं आणि तिसरं स्टेटमेंट ऍब्सोल्युटली प्रिलिम्सला येऊ शकतं. अरे नो वरीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन राहिलेत करून थांबूया लवकर. आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऍडजमेंट मोशन आणि इनकरेक्ट. हे प्रश्नाचं उत्तर बरोबर द्या. हा प्रश्न झाला की थांबूया पोरांनो. हा प्रश्न झाला की थांबूया. ऍडजमेंट मोशन, याचं उत्तर बरोबर द्या, शेवट गोड करा. Yasin, it is only for the Rajya Sabha. It is not parliament. It is only the Rajya Sabha. It is not used in the Rajya Sabha if the adjournment motion is passed in the Lok Sabha. येस, 2003 मध्ये शशांक सांगतोय तसं राज्याचा उमेदवार असावा, राज्यातलाच असावा, ही पण कंडिशन काढून टाकली. इफ द adjournment motion is passed in the Lok Sabha, it becomes mandatory for the government to resign. Rule number 56 of the rules of the procedure and conduct of the business of the Lok Sabha has a provision for adjournment motion. सोपा प्रश्न आहे पोरांनो. चार 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 चार. All of the above. Okay. 2. Okay. इनकरेक्ट विचारलं पूर्व. 1 2 3 4 सगळीच उत्तर. शुभम 2, योगेश 2, बादशाह 1, महेश पाटील is saying W. What is W? करण 2, महेश 2, अभिषेक नाईक 4. All of the above are incorrect. All of the above म्हणजे all of the above are incorrect. तृप्ती 2, नितिकेश 3, आरती 3, रवीना 1, 2, स्नेहलता 3. Okay, last 10 seconds I'm waiting. So the answer to this question is
only statement B is incorrect. माधुरी नाही, एक नाही. ओनली स्टेटमेंट बी दिले. इट इज नॉट युज्ड इन द राज्यसभा. तुम्हाला माहिती आहे ऍडजर्नमेंट मोशन इज स्थगन प्रस्ताव. ऍडजर्नमेंट मोशन मांडायला 50 सदस्यांचा पाठिंबा हवाय. स्पीकर ऍक्सेप्ट करतो. ऍक्सेप्ट केल्यावर 2.5 तास चर्चा करावी लागते. दिस शुड बी द सेल्फ सस्टेन्ड इंडिपेंडेंट मोशन. ज्युडिशियल मॅटर, पेंडिंग मॅटर नसावा याच्यामध्ये. सो इट इज नॉट युज्ड इन द Rajya Sabha. This is just the embarrassment to the Lok Sabha or the council. Lok Sabha is not meant to, or it is not mandatory for the government to resign. It is not mandatory. So it is not used in the Rajya Sabha. हे बरोबर आहे. Not used in the Rajya Sabha हे बरोबर आहे. So this is not mandatory. It becomes mandatory. It doesn't become the mandatory. So incorrect is B. And the rule number 56 of the rules of the procedure and conduct of the business of the Lok Sabha has a provision for the adjournment motion. ह्या विधानावरून लक्षात आलं पाहिजे होतं तुम्हाला की सी स्टेटमेंट बरोबर आहे. जरी रूल नंबर माहित नसला तरी बिझनेस ऑफ द लोकसभा. सो सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. काय विचारलं? इनकरेक्ट. सो इट बिकम्स this is incorrect, this is correct, and the first one is also correct. So incorrect is only B. So answer is only B. Voting in the house right, yes. Chalo, this was for the today's business. उद्या सेम टाइम 9:30 ला. उद्या जरा चांगल्या प्रकारचे प्रश्न आणतो काढून पोरांनो. उद्या फ्रेश माइंड, फ्रेश उद्या. आज थोडस काय आय डोंट नो व्हॉट हॅपन. नेहमीप्रमाणे असं उत्साही सत्र झालं नाही. मे बी to draw the attention of the house. Yes. Calling attention for to call the attention of a one person. Adjournment motion is to call the attention of the entire council. आणि उद्याच्या सत्रामध्ये आपण पूर्ण एक नवीन डॉक्ट्रिन बघूया which is called as the doctrine of waiver. WAIVER. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. मला आठवण करा, मी जरी नाही सांगितली तरी. कालच्या 2 सत्रांमध्ये तुम्हाला मी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आणि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिव्हिरेबिलिटी. आजच्या पुरतं थांबूया. गुड नाईट अँड सी यू ऑल. काही असतील तुमचे प्रश्न तर अर्ध्या मिनिटात घेऊया, नाहीतर थांबू. Yes, thank you so much. Thank you all. Good night and take care. See you all tomorrow same time. सर तुम्ही ACI क्लिअर केली होती का? Yes, Manoj, I did. Yes, good night and see you all. Thank you. Now I am signing off.